ஹாய் எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்மார்ட் லேர்னிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் 11th ஸ்டாண்டர்ட் பயாலஜியில் 8th சாப்டர் பார்ட் 5 மைட்டோகாண்ட்ரியா. மைட்டோகாண்ட்ரியா இன் சிங்குலரில் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியன் அன்லெஸ் ஸ்பெசிஃபிகலி ஸ்டெயின்ட் ஆர் நாட் ஈஸிலி விசிபிள் அண்டர் மைக்ரோஸ்கோப். மைட்டோகாண்ட்ரியாவை கலர் ஸ்டெயின் பண்ணாமல் நம்மளால் மைக்ரோஸ்கோப் மூலியமாக பார்க்க முடியாது. கலர் ஸ்டெயின் பண்ணணும், அப்போ தான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்க முடியும். The number of mitochondria per cell is variable depending on physiological activity of the cell. மைட்டோகாண்ட்ரியாவோட நம்பர்ஸ் வந்து வேரியபிளாக இருக்கும் பெர் செல்லில். அது டிபெண்ட் ஆன் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை பொறுத்து சேஞ்சஸ் ஆகும். ஷேப் அண்ட் சைஸ் ஆல்சோ கன்சிடரபிள் டிகிரி ஆஃப் வேரியபிலிட்டி இஸ் அப்சர்வ். ஷேப்பும் சைஸும் ஆல்சோ சேஞ்சஸ் ஆகும். டிப்பிக்கலி இட் இஸ் சாசேஜ் ஷேப்டு ஆர் சிலிண்டரிக்கல் ஹேவிங் a diameter of 0.2 to 1 mm, average 0.5 mm and length is 1 to 4.1 mm. okay, sausage shaped அல்லது cylindrical shape இருக்கும். Each mitochondrium is a double membrane bound structures with the outer membrane and inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment, that is outer compartment and inner compartment. மைட்டோகாண்ட்ரியம் வந்து டபுள் மெம்ப்ரேன் பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும், அவுட்டர் மெம்ப்ரேன் அண்ட் இன்னர் மெம்ப்ரேனாக இருக்கும். அது வந்து ரெண்டாக பிரிக்குது லிமனை, அவுட்டர் கம்பார்ட்மெண்ட் அண்ட் இன்னர் கம்பார்ட்மெண்ட்டாக ரெண்டாக பிரிக்குது. தி இன்னர் கம்பார்ட்மெண்ட் இஸ் ஃபில்டு வித் ஏ டென்ஸ் ஹியூமோஜீனியஸ் சப்ஸ்டன்சஸ் கால்டு தி மேட்ரிக்ஸ். இன்னர் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் மேட்ரிக்ஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும். அவுட்டர் மெம்ப்ரேன் ஃபார்ம் தி கண்டினியூஸ் லிமிட்டிங் பவுண்டரிஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனல்ஸ். தி இன்னர் மெம்ப்ரேன் ஃபார்ம் ஏ நம்பர் ஆஃப் இன்ஃபோல்டிங் கால்டு தி கிறிஸ்டியா. சிங்குலரில் கிறிஸ்டா டுவர்ட்ஸ் த மேட்ரிக்ஸ். தி கிறிஸ்டா இன்க்ரீஸ் தி சர்ஃபேஸ் ஏரியா. தி இன்னர் மெம்பரேனில் வந்து இன்ஃபோல்டிங் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த இதுக்கு இன்ஃபோல்டிங்க்கு பேர் வந்து கிறிஸ்டியா. இது வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். தி டூ மெம்பரேன்ஸ் ஹேவ் their own specific enzyme associated with the mitochondrial functions. இந்த டூ மெம்பரேனும் மைட்டோகாண்ட்ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் அசோசியேட் ஆகுது. தி மைட்டோகாண்ட்ரியா ஆர் தி சைட் ஆஃப் தி ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷன். மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் ஏரோபிக் ரெஸ்பிரேஷனோட சைட். தே ப்ரொடியூஸ் செல்லுலார் எனர்ஜி இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் ஏடிபி. ஹென்ஸ் தே ஆர் கால்டு பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் தி செல். ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸு. பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா. தி மேட்ரிக்ஸ் ஆல்சோ பொசஸஸ் சிங்கிள் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிக்யூல், a few RNA molecules, ribosomes, 70S, and the component are required for the synthesis of protein. இந்த மேட்ரிக்ஸில் சிங்கிள் சர்க்குலர் டிஎன்ஏவும் ஃபியூ ஆர்என்ஏ மாலிகுல்ஸும் ரிபோசோம்ஸ் 70Sம் இதில் இருக்குது. தி மைட்டோகாண்ட்ரியா டிவைட் பை ஃபிஷன். செல் பிரிதல் மூலமாக மைட்டோகாண்ட்ரியா ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, தென் பிளாஸ்டைட்ஸ். Plastids are found in all plants and in euglenids. They are easily observed under the microscope as they are large. அது பெருசாக இருக்கிறதுனால அது ஈஸியாக மைக்ரோஸ்கோப்பில் அப்சர்வ் பண்ண முடியும். They bear some specific pigments, this imparting specific color to the plant. அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் பிக்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதனால் இந்த பிளான்ட்ஸுக்கு வந்து ஸ்பெசிஃபிக் கலரை கொடுக்குது. Based on the type of pigments, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. The chloroplast contain chlorophylls and carotenoids pigmentation which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. chloroplastல chlorophyllum carotenoids pigmentsம் இருக்குது. இதுதான் responsible for trapping light energy. இது வந்து essential for photosynthesis. okay, in this chromoplast fat soluble carotenoid pigmentations like carotenes, xanthophytes and others are present. They gives the part of the plant a yellow, orange, red color. Chromoplastல fat soluble carotenoid pigmentation like carotenoid, xanthophyll இருக்கு. இது பிளான்ட்ஸுக்கு yellow, orange, red கலரை கொடுக்குது. Then the leucoplast, they are colorless plastid of various shape and size with stored nutrition. லியூகோபிளாஸ்ட் வந்து கலர்லெஸ் பிளாஸ்டைடு, வேரியஸ் ஷேப் அண்ட் சைஸில் இருக்கும். ஸ்டோர் நியூட்ரிஷனை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அமைலோபிளாஸ்ட் ஸ்டோர் கார்போஹைட்ரேட், எக்ஸாம்பிள் வந்து பொட்டேட்டோ. எடியோபிளாஸ்ட் ஸ்டோர்ஸ் ஆயில் அண்ட் ஃபேட்ஸ், வேர் தி அலியூரோபிளாஸ்ட் ஸ்டோர்ஸ் ப்ரோட்டீன். ஓகே,
Majority of the chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. Majority of chloroplasts வந்து leavesல தான் இருக்கும். They are lens shaped, oval, spherical, discoid or even a ribbon like organelles having variable length 5 to 10 mm and width வந்து 2 to 4 mm. Various shapesல இருக்கும். This numbers varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, a green algae, to 20 to 40 per cell in the mesophyll. Chlamydomonas வந்து ஒரே ஒரு நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும் per cell. Green algae 20 to 40 per cell. Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. Of the two, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. இதில் ரெண்டு மெம்பரேன் இருக்கும். இன்னர் மெம்பரேன் வந்து லெஸ் பெர்மியபிளாக இருக்கும். அதில் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஊடுருவி போக முடியாது. தி ஸ்பேஸ் லிமிட்டட் பை த இன்னர் மெம்பரேன் ஆஃப் தி chloroplast is called தி ஸ்ட்ரோமா. இதுதான் ஸ்ட்ரோமா. இந்த ஒரு லிமிட் பண்ணியிருக்கு பார்த்தீங்களா, அவுட்டர் பவுண்ட்ரி, இதுக்குள்ளே உள்ளது தான் ஸ்ட்ரோமா. தி நம்பர் ஆஃப் ஆர்கனைஸ்டு ஃப்ளாட்டன்ட் மெம்பரேனஸ் சாக் கால்டு தி தைலக்காய்ட்ஸ் ஆர் present in தி ஸ்ட்ரோமா. இதுதான் தைலக்காய்டு. தைலக்காய்டு present in தி ஸ்ட்ரோமா. Thylakoid are organized in stalk like pills of coin called grana. காயின் மாதிரி அடுக்கி வச்சுருக்கும், அது பேர் வந்து கிரானா. சிங்குலரில் கிரானம் ஆர் இன்டர்கிரானல் தைலக்காய்டு. In addition, there are flat membranous tubules called ஸ்டோமா lamella. இந்த ரெண்டு தைலக்காய்ட்ஸ்க்கும் கனெக்ட் பண்ணுறது வந்து ஸ்டோமா lamella, connecting the thylakoids of the different grana. The membrane of these thylakoids enclose a space called lumen. அதில் உள்ள ஸ்பேஸுக்கு பேர் வந்து lumen. The stroma contains enzyme required for the synthesis of carbohydrate and protein. Carbohydrate protein synthesis பண்ணுறதுக்கு தேவையான என்சைம் வந்து ஸ்ட்ரோமாட்டா இருக்குது. It also contains small double stranded circular DNA molecule and ribosomes. Chlorophyll pigments are present in the thylakoid. Chlorophyll pigmentation வந்து தைலக்காய்டில் இருக்குது. The ribosome of the chloroplast are smaller, 70s, than the cytoplasmic ribosome, 80s. Then ribosomes. Ribosomes are granular structures first observed under the electron microscope as a dense particle by George Palade in 1953. They are composed of ribonucleic acid and protein and are not surrounded by any plasma membrane. ரிபோசோமில் என்னென்ன இருக்குன்னா ribonucleic acid and protein இருக்கும். The eukaryotic ribosomes are 80s while the prokaryotic ribosomes are 70s. Each ribosome has a two subunit, larger and smaller subunit. The two subunits of 80s ribosome are 60s and 40s, while that of 70s ribosomes are 50s and 30s. Here is Swedberg unit stand for the sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of density and size. Both 70s and 80s ribosomes are composed of two subunits. Eukaryotic ribosomeல 80s இருக்கும், prokaryotic ribosomeல 70s இருக்கும். இது வந்து ரெண்டு சப்யூனிட்டாக இருக்கும். ரெண்டு சப்யூனிட் வந்து 80sம் 70s. அந்த 80sக்குள்ளே அது வந்து 60sம் 40sம் அந்த ரெண்டும் சேர்ந்து மணிக்கிறோம். 70sல வந்து 50sம் 30sம் இருக்கும். எஸ்ங்கிறது வந்து ஸ்வெட்பர்க் யூனிட், stand for sedimentation coefficient. Okay, thank you for watching.